Hi students, today's our topic is summary writing. So we are going to study about what is summary writing, what are the skills needs for summary writing, and what are the techniques needs to writing. So what is a summary writing? A summary is a shortened version of a passage. The passage may be too long, but we select the essential ideas, main topics, topic sentences, associated ideas, arguments. So we select the essential ideas, essential points from a long passage. It presents large information in short ideas. So it covers the essential points of the original passage. So we avoid all the irrelevant details from the passage. So at first we read the passage quickly and find out the main ideas, associated ideas or arguments and very important ideas from the passage. Then we avoid very irrelevant details of that passage. So in a summary writing means it is a shortened version of passage. It presents large information in short ideas. A summary always covers the essential points of the original passage. For example, suppose you went for a movie. Your friend asked to describe the story of that movie, and you have no time to describe very actions and everything in the story. At that time, you summarize the theme of the story to your friend. So it includes only the essential actions, essential ideas, and irrelevant ideas are omitted, and sum up the information, sum up the story of the movie. So that means we present the information in a nutshell. So then, the summary writing helps to improve a reading skill, make reading faster, improves our vocabulary, and it helps for critical thinking, study to avoid all irrelevant details, and we study to shortening details, shortening the lengthy passage and sum up information and state the main points, key points and associated points without detailed explanation. പാസേജ് ഒരു പക്ഷേ വലിയ പാസേജ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ അതിൽ ഇറെലവൻ്റ് ആയ ഐഡിയാസ് എല്ലാം നാം ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് എക്സാമ്പിൾസ് ആകാം, കൊട്ടേഷൻസ് ആകാം, അത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ചില വേർഡ്സ് റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആകാം, റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആകാം വിച്ച് ആർ സിമിലർ മീനിങ്. ഇതെല്ലാം നാം ഒഴിവാക്കുന്നു. വി ലീവ് ഔട്ട് ഓൾ ദ ഇറെലവൻ്റ് ഐഡിയാസ്. റെലവൻ്റ് ആയ ഓൺലി എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ്, ഐഡിയാസ്, ഇൻഫർമേഷൻസ്, ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, ഐഡിയാസ്, ടോപ്പിക് സെന്റൻസസ് നാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെ സമ്മറി റൈറ്റിംഗിലൂടെ നാം നേടിയെടുക്കുന്ന സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്? സമ്മറി റൈറ്റിംഗിലൂടെ എന്തെല്ലാം സ്കിൽസ് ആണ് നാം ഓൺ ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് സമ്മറി റൈറ്റിംഗിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്? ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് അവർ റീഡിംഗ് സ്കിൽ. ഇറ്റ് മേക്സ് റീഡിംഗ് ഫാസ്റ്റർ. വളരെ ക്വിക്ക്ലി ആ പാസേജ് വായിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. It improves our vocabulary, growth of vocabulary, helps critical thinking. പാസേജ് വായിച്ച് അത് ഷോർട്ടൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ്, ക്രിട്ടിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന് നമ്മെ അത് സഹായിക്കുന്നു വിത്തൗട്ട് ലോസിങ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് പാസേജ്. Then study to avoid irrelevant details on a passage. ഒരു പാസേജിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത റിപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇറെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസ്, ചില കൊട്ടേഷൻസ്,
ഇതെല്ലാം മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ സഹായിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പാസേജിലെ മെയിൻ ഐഡിയാസ്, അസോസിയേറ്റഡ് ഐഡിയാസ്, ടോപ്പിക് സെന്റൻസസ്, എന്തെല്ലാമാണ് അതിൽ ഇറലവന്റ് ഐഡിയാസ് എന്ന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടി സാധിക്കുന്നു. വി ക്യാൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഫ്രം ദ പാസേജ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഷോർട്ടനിങ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഒരു ലെങ്തി ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെങ്തി ടെക്സ്റ്റിനെ ഷോർട്ടൻ ചെയ്യാനും കൂടി നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നു. സമ്മറി എന്നാൽ എന്താണ്? വി സം അപ്പ് ഇൻഫോർമേഷൻ. അതായത് ഒരു നട്ഷല്ലായിരിക്കും, ഒരു ചെറിയ ഒരു രൂപം, ഒരു വലിയ പാസേജിന്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപം. വി സ്റ്റേറ്റ് ഓൾ ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ്, കീ പോയിന്റ്സ് വിത്തൗട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ല. Without describing every facts, every ideas, we shortening the information. അവിടെ നടക്കുന്നത് സമ്മറി റൈറ്റിംഗിൽ നാം ഒരു വലിയ പാസേജിനെ, ഒരു വലിയ ഒരു കണ്ടന്റിനെ, ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ നാം എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സും കീ പോയിന്റ്സും ആ മെയിൻ പോയിന്റ്സിന്റെ കീഴിലുള്ള സബ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതി നമ്മൾ അതിനെ വളരെ ചെറുതാക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ സമ്മറി ഓഫ് എ പാസേജ്. ഒരു എഫക്റ്റീവായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പാസേജിന്റെ സമ്മറി എഴുതാൻ സാധിക്കും? At first we read the long passage well. പാസേജ് വായിക്കുക. Then find out the main ideas and associated ideas. എല്ലാ കീ ഐഡിയാസും മെയിൻ ഐഡിയാസും കണ്ടെത്തുക. നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിടാം. Then irrelevant details are omitted. Check the passage for spelling mistakes, grammatical errors. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. എഴുതുന്ന വേർഡ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ, ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. യൂഷ്വലി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോം റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഫോം ആൻഡ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. എലിമിനേറ്റ് ഓൾ ദ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് സെന്റൻസസ്. നെവർ എക്സീഡ്. ദ മെയിൻ തിങ് ഈസ് never exceed the word limit. Word limit not more than 120 words. So the main thing is never exceeds the word limit. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാര്യം, without losing its conveyed meaning. ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ പാസേജിന്റെ intended meaningil നമ്മൾ ഒരിക്കലും we should not be make any changes. So we scan the passage quickly. The passage may be too long, but we have to write only the main points, only the essential points of that passage. So we select the essential points and the rest are all irrelevant points, so leave it out. Leave out all the informations which are not essential. Make a note of main points, key points, arguments and topic sentences. Write a brief outline of a passage in simple and understandable English. So these are very important skills when we write a summary. So ഇത്രയും സ്കിൽസ് നാം നേടിയെടുക്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പാസേജിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, മെയിൻ ടോപ്പിക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, കീ പോയിന്റ്സും സബ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്കില്ലാണ്. ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്താനുള്ള, ഫ്രെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല്. ഇറലവന്റ് ഐഡിയാസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ല്. ദെൻ റൈറ്റ് അപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ കൺസൈസ്. വളരെ ചുരുക്കി ഷോർട്ടായ രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ടുവരിക, അതും ഒരു സ്കില്ലാണ്. ടു സം അപ്പ് ലെങ്തി ഇൻഫർമേഷൻസ്. ലെങ്തി ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കൺസൈസ്ലി എഴുതുക. And we select all the main points, associated points, avoid all irrelevant ideas and frame a topic, main sentences. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക. So without explanation, without description, we sum up the information in summary writing. So we have an example. Read the following passage carefully, then write a summary of it in not more than 120 words. Passage വായിക്കാം. The coffee plant, an evergreen shrub or small tree of African origin, begins to produce fruit 3 or 4 years after being planted.
The fruit is hand gathered when it is fully ripe and reddish purple in color. The ripened fruits of the coffee shrubs are produced where they are produced to separate the coffee seeds from their covering and from the pulp. Two different techniques are in use. A wet process, this is the first technique. Then a dry process, second technique. First, the fresh fruit is pulped by a pulping machine. Some pulp still clings to the coffee, however, and this residue is removed by fermentation in tanks. The few remaining traces of pulp are then removed by washing. The coffee seeds are then dried to a moisture content of about 12%, either by exposure to the sun or by hot air dryers. If dried in the sun, they must be turned by hand several times a day for even drying. In the dry process, അപ്പോൾ ഈ പാസേജ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എല്ലാം തന്നെ വെറ്റ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്, വെറ്റ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച്. ഇനി ഡ്രൈ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ the fruits are immediately placed to dry either in the sun or hot air dryers. Considerably more time and equipment is needed for drying than in the wet process. When the fruits have been dried to a water content of about 12%, the seeds are mechanically freed from their coverings. The characteristics, aroma and taste of coffee only appear later and are developed by the high temperatures to which they are subjected during the course of the process known as roasting. Temperatures are raised progressively about 220 to 230 degrees Celsius. This releases steam, carbon dioxide, carbon monoxide, and other volatiles from the beans, resulting in a loss of weight of between 14 and 23%. Internal pressure of gas expands the volume of the coffee seeds from 30 to 100%. The seeds become rich brown in color. Their texture becomes porous and crumbly under pressure. But the most important phenomenon of roasting is the appearance of the characteristic aroma of coffee, which arises from very complex chemical transformations within the beans. The coffee, on leaving the industrial roasters, is rapidly cooled in a vat where it is stirred and subjected to cold air propelled by a boiler. Good quality coffees are then sorted by electronic sorters to eliminate the seeds that are roasted badly. The presence of seeds which are either too light or too dark depreciates the quality. കോഫി സീഡ്സിനെ കുറിച്ചും കോഫി സീഡ്സ് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഉള്ളത്. ആ പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് കോഫി സീഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ്, എത്ര ടെക്നിക്സ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോഫി സീഡ്സ് എടുക്കുക, അതിനകത്ത് വെറ്റ് പ്രോസസ് ഉണ്ട്, ഡ്രൈ പ്രോസസ് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യവും മനസ്സിലായി. സോ നമ്മുടെ സമ്മറി അതൊരു സമ്മപ്പ് ആയിരിക്കണം. ഇൻഫർമേഷൻ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പാസേജിൽ നിന്ന് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നാം എടുക്കേണ്ടത്. സോ സമ്മറി നോട്ട് എക്സീഡ് 120 വേർഡ്സ് നമുക്കറിയാം. അതിലൊട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല, കുറയാനും പാടില്ല. ഒരു 115 to 120 വേർഡ്സിൽ നിൽക്കണം. സോ സമ്മറി, ദ കോഫി പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആഫ്റ്റർ 3 or 4 years. The fruits are hand-picked and then proceeded in 2 ways, wet process and dry process. ഇനി നാം എന്താണ് വെറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത്, എന്താണ് ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് നാം ഇനി എഴുതേണ്ടത്. മറ്റൊരു പ്രോസസ്സാണ് റോസ്റ്റിംഗ്. അതാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാസേജിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നാം കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. In the wet process, pulp of the fruits are removed by a machine and further by fermentation. The coffee seeds are then dried in the sun or in hot dryers.
ഇതാണ് വെറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ. ദെൻ ഇൻ ദ ഡ്രൈ പ്രോസസ് ദേ ആർ ഡയറക്ട്ലി സൺ ഡ്രൈഡ് ടിൽ ദ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിമം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് റോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്. റോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ കോഫി സീഡ്സ് ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലെൻഡ്സ് ഇറ്റ് ടു ദ അരോമ. ദ റോസ്റ്റഡ് സീഡ്സ് ആർ സോർട്ടഡ് ടു റിമൂവ് ദ ബാഡ് വൺസ്. അതിലെ ചീത്ത കുരുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. സോ ദെൻ സെൻഡ് ടു ദ മാർക്കറ്റ്. ഇതാണ് കോഫി സീഡ് എടുക്കുന്ന കോഫി പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് കോഫി സീഡ്സിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ, ഒരു ടെക്നിക്, ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളത്. സോ ആ ഒരു ലെങ്തി പാസേജിനെ നാം വളരെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ചെറിയ രൂപത്തിൽ, ഏറ്റവും ചെറിയ വാക്കുകളിൽ നാം അതിനെ സമ്മപ്പ് ചെയ്തു. ഇതാണ് സമ്മറി റൈറ്റിംഗിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. The passage may be too long, but we write the main essential elements, main points. Then it may be advantages and disadvantages. Here we can see the two process and roasting process. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പാസേജിൽ ഉള്ളത്. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം, തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജിന്റെ ഇന്റൻഡഡ് മീനിങ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് മാത്രം എടുത്തെഴുതിയാൽ മതിയാകും. തന്നിട്ടുള്ളതിൽ എക്സാമ്പിൾസോ പങ്ക്ച്വേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും കൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും എടുത്തെഴുതേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. ഒരു വലിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. വലിയ ഇൻഫോർമേഷനെ ഷോർട്ട് ഐഡിയാസ് കൊണ്ട് എഴുതുകയാണ്. വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. എന്നാൽ അതിലെ എസെൻഷ്യൽ പോയിന്റ്സ്, ടോപ്പിക് സെന്റൻസസ്, അസോസിയേറ്റഡ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എഴുതുകയും വേണം. അവോയ്ഡ് ഓൾ ദി റിലവന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. പാസേജിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നു. ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ വളർത്തുന്നതിലൂടെ എന്തെല്ലാമാണ് നാം നേടിയെടുക്കുന്നത്? സമ്മറി റൈറ്റിംഗിലൂടെ നാം നേടിയെടുക്കുന്ന സ്കിൽസ് എന്താണ്? റീഡിംഗ് സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ആവും. ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് പാസേജ് വായിച്ച് തന്നെ ഇരുന്നാൽ വി ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ. സോ നാം വളരെ പെട്ടെന്ന് വായിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി, ഒരുപാട് വേർഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പാസേജസ് വായിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുപാട് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി സംഭവിക്കും. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനും അനാലിസിസിനെല്ലാം നമുക്കിത് സഹായിക്കും ത്രൂ പാസേജ് റീഡിങ്ങിലൂടെ. ദെൻ ഇറലവന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസേജിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ കളയാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് നാം നേടിയെടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ടു ഷോർട്ടണിങ് ഡീറ്റെയിൽസ്, വലിയ ഡീറ്റെയിൽസിനെ, വലിയ ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ ഷോർട്ടൺ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു. ദസ് വി സം അപ്പ് ലെങ്തി ഇൻഫോർമേഷൻ. മെയിൻ പോയിന്റ്സ്, കീ പോയിന്റ്സ്, ടോപ്പിക് സെന്റൻസസ്, അസോസിയേറ്റഡ് പോയിന്റ്സ്, ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നാം പഠിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാസേജിന്റെ സമ്മറി എക്സാമിന് ഒരു പാസേജ് തന്നാൽ അതിന്റെ സമ്മറി എഴുതാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജ് തന്നിട്ട് താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നത്, അതുപോലെ പ്രസ്സി എഴുതാനുള്ളത്, സിനണിം, ആന്റണിം, അതുപോലെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്, പാസീവ് വോയിസ്, ആക്റ്റീവ് വോയിസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സമ്മറി എഴുതുക എന്നുള്ളതും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റീഡ് ദ പാസേജ് ക്വിക്ക്ലി, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓൾ ദ മെയിൻ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഐഡിയാസ്, കീ ഐഡിയാസ് എല്ലാം കണ്ടെത്തണം. ഇറലവന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ഒമിറ്റഡ്, ലീവ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. Then any kind of spelling mistakes, grammatical errors എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പാസേജിൽ while we reading the passage. റിപ്പോർട്ടഡ് ടെൻസ് ഫോം, പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഫോം ആണ് നാം യൂസ് ചെയ്യുക. കൊട്ടേഷൻ അല്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ പാടില്ല. വി ഷുഡ് യൂസ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഫോം. റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് വേർഡ്സ്, അതുപോലെ സെന്റൻസസ് വിച്ച് ഹാവ് സിമിലർ മീനിങ്ങിലുള്ളത് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. വേർഡ് ലിമിറ്റ്, ദ മെയിൻ തിങ് ഈസ് നെവർ എക്സീഡ് ദ വേർഡ് ലിമിറ്റ്, not more than 120 words. മെയിൻ പോയിന്റ്സ്, കീ പോയിന്റ്സ്, ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, ടോപ്പിക് സെന്റൻസസ് എല്ലാം തന്നെ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാസേജിന്റെ വളരെ സിമ്പിളായ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാൻ, ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ ഷോർട്ട് ആക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു.
ഒരു അൺസീൻ പാസേജ് ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് കെയർഫുള്ളി, ദെൻ റൈറ്റ് എ സമ്മറി, ദെൻ നോട്ട് മോർ ദാൻ 120 വേർഡ്സ്. 150 ആകാം, മാക്സിമം 120. സോ ഇത്തരത്തിലാണ് നാം സമ്മറി എഴുതേണ്ടത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ബൈ.